Như Nguyễn xin được chào đón quý vị phụ huynh, quý vị đại biểu, các khách mời của chúng ta đã cùng nhau đến webinar ngày hôm nay. Rất vui vì được gặp gỡ mọi người trong những ngày cuối năm bận rộn này. Có lẽ là bây giờ đây thì mọi người cũng đang dành thời gian để quây quần bên gia đình đúng không ạ? Và xin được cảm ơn quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học viên team đã dành thời gian cho webinar lần này. Và nội dung chính của buổi hội thảo ngày hôm nay thì sẽ được diễn ra sau đây với rất là nhiều những thông tin bổ ích đến từ hai vị diễn giả từ PSG là đối tác quốc tế của Anh văn Hội Việt Mỹ VUS. Thưa quý vị phụ huynh, chương trình của chúng ta ngày hôm nay đi về chủ đề đó chính là Digital Citizenship. Đó chính là cái vấn đề mà công dân của thời đại số ạ. Và tại sao lại là chủ đề này thưa quý vị? Tại sao lại là những cái điều mà chúng ta đang rất quan tâm tới câu chuyện mà công dân thời đại số? Trước khi mà đến với nội dung chia sẻ của hai vị diễn giả thì Người cũng xin được chia sẻ một chút xíu về chủ đề đặc biệt ngày hôm nay nha. Đó chính là cái việc mà VUS lần đầu tiên tổ chức một buổi hội thảo với chủ đề này. Có lẽ là quý vị phụ huynh cũng ít nhiều bất ngờ đúng không ạ? Khi mà VUS chọn chủ đề là Digital Citizenship, đặt vấn đề và cùng bàn luận về phẩm chất cần. Và vì sao lại nói câu chuyện này vào lúc này ạ? Thưa quý vị, có một số những cái thông tin và số liệu mà Như Nguyễn muốn chia sẻ ngay để cho cả nhà của mình có thể cùng suy ngẫm. Theo nhận định của P21 là Partnership for 21st Century Learning, thì tư duy công nghệ và kỹ năng số Digital Skills là một trong ba nhóm kỹ năng còn cần thiết, là một trong ba nhóm kỹ năng sống còn luôn của thế hệ Gen Z và Alpha trong giai đoạn sau 2025, tức là khoảng 3 năm tới. Tức là khi các bé nhà mình cũng đã đủ trưởng thành rồi đó, và các bé sẽ trở thành những công dân toàn cầu, và nhất là những công dân của thời đại số. Thì trước năm 2024 thưa quý vị, công việc đòi hỏi kỹ năng số đã tăng lên 40%, và trước năm 2025 thì chúng ta thấy được nhu cầu này. Đến ngay năm 2025, hơn một nửa công việc sẽ do trí tuệ máy và các thuật toán đảm nhiệm. Về theo diễn đàn kinh tế thế giới thì đã thống kê như vậy, chúng ta thấy là đã có sự xuất hiện của AI, trí tuệ máy đúng không ạ, AI ở trong rất là nhiều những lĩnh vực rồi, và các thuật toán nữa cũng đã bắt đầu dần thay thế con người. Và nhiều chuyên gia cũng đã nhận định rằng với cái sự biến đổi mạnh mẽ như hiện nay thì những nhận định trên hoàn toàn có thể diễn ra sớm hơn so với dự báo ban đầu. Và thêm một cái thông tin cực kỳ quan trọng nữa là thế hệ Z đời cuối và thế hệ Alpha đầu hợp lực thông minh giữa trí tuệ người và trí tuệ máy. Và nói thế để thấy rằng là các con đang có những cái định hướng nghề nghiệp riêng, và cho dù các con thì đang mong muốn là có những cái sự lựa chọn riêng, hay là muốn hoạt động trong những cái lĩnh vực công nghệ số, kỹ thuật số hay không, thì chúng ta đều cần phải trang bị kiến thức cho các con về công nghệ để có thể thích ứng với những đòi hỏi nghề nghiệp trong tương lai gần, đúng không ạ? Và chắc hẳn là với quý vị phụ huynh ở đây cũng như Nguyễn thì sẽ cảm thấy khá là bối rối lẫn háo hức cho chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, và bối rối cũng như háo hức cho những thách thức và cơ hội mới của thời đại tiếp theo, và nhận thức rất rõ về điều này. Cho nên VUS đã hợp tác với các đối tác quốc tế nghiên cứu, phát triển và sản xuất, giới thiệu chương trình mới DG Connect, kỹ năng công nghệ dành cho thế hệ trẻ toàn cầu, giúp cho thanh thiếu niên từ 11 đến 16 tuổi trang bị các kiến thức về công nghệ này và kỹ thuật số thiết yếu, ứng dụng trong bối cảnh thực tế của bản thân, liên kết đến các vấn đề của cộng đồng và thế giới. Và đó cũng chính là lý do mà hôm nay chúng ta có mặt ở đây để cùng thảo luận và cùng nhau chia sẻ về chủ đề Digital phụ huynh dành cho các em, hay là các team sẽ quan tâm đến cuộc sống tương lai như thế nào ạ? Mà 4 chữ cái trong CARE, C-A-R-E, còn đại diện cho 4 phẩm chất quyết định của một công dân số nữa. Và 4 phẩm chất quyết định đó là gì thì một lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe các diễn giả mình chia sẻ về công dân số, Digital Citizen, và đó sẽ là những cái điều mà chúng ta cùng bàn luận. Cho nên quý vị phụ huynh mà có những thắc mắc, có những câu hỏi thì đừng ngần ngại để lại với chúng tôi, chia sẻ với chúng tôi qua phần Q&A hỏi đáp trong ứng dụng Zoom quý vị nhé. Và còn thêm những vấn đề mà chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn nữa trong phần chia sẻ cũng như là phần thảo luận ở phần sau chương trình. Câu trả lời sẽ được mang đến qua phần chia sẻ khái quát của hai vị diễn giả đến từ PSG Education. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì Nguyễn xin trân trọng giới thiệu cùng với quý vị, và xin mời quý vị sẽ làm quen với hai diễn giả của chúng ta. Đầu tiên thì xin được trân trọng giới thiệu với quý vị về vị diễn giả đầu tiên, đó chính là Mr. Mo Kurasi.
Director of Partnerships. Thưa quý vị, là một nhà giáo dục giàu kinh nghiệm, anh Mokurasi đã từng cung cấp đa dạng những chương trình giảng dạy đạt tiêu chuẩn K12, là hệ thống giáo dục cung cấp các kỹ năng cơ bản giúp cho người trẻ sẵn sàng làm việc và học tập suốt đời. Trong đó thì có chương trình DG Connect, kỹ năng công nghệ dành cho thế hệ trẻ toàn cầu, cùng với hệ thống Anh văn của Việt Mỹ, VUS. Và với tư cách là Director of Partnership tại BST, anh Mo thường hỗ trợ các đối tác trong việc là tích hợp các chương trình học tập liên quan đến công nghệ thông qua đào tạo phát triển chuyên môn, huấn luyện hoặc là những cái buổi hội thảo chia sẻ như thế này đây. Và vị diễn giả thứ hai của chúng ta đó chính là Miss Eva Young, Education Director, rời công việc tại một tạp chí phụ nữ ở Canada vào năm 2012. Thì Miss Eva Young đã tham gia vào chương trình trao đổi và giảng dạy Nhật Bản với tư cách là giáo viên tiếng Anh tại Nhật. Bằng cách kết hợp niềm đam mê giữa nghiên cứu truyền thông và giáo dục, cô quay trở lại Hồng Kông theo học thạc sĩ giáo dục và tiếp tục chinh phục chứng chỉ giáo dục phổ thông quốc tế tại Đại học Sunderland. Với tất cả những trải nghiệm và kiến thức của mình, Miss Eva Young đã phối hợp chặt chẽ cùng với các thành viên trong BSc Education để mang đến cơ hội học hỏi, khơi mở thế giới cho các bạn trẻ tuổi teen thông qua các khóa học chuyên nghiệp và chuẩn bị sẵn sàng trong tương lai. Và đó là hai vị diễn giả khách mời đặc biệt mà hôm nay chúng tôi đã mời được để cùng tham gia webinar này. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau dành một tràng pháo tay thật lớn cũng như cùng chào đón hai vị khách mời của chúng ta. Please welcome Mr. Mokurasi, Director of from BSc. Hello, everyone. Thank you so much for the wonderful introduction and for the great conversations on the chat. Let's begin today's webinar. I'm just going to share my screen. Just give me a second. Yes, okay. Xin được chào tất cả quý vị, xin được chào tất cả mọi người và cũng xin được cảm ơn lời giới thiệu rồi. Và đặc biệt là những lời chào của quý vị phụ huynh qua phần trò chuyện ngày hôm nay. Và bây giờ thì Mr. Mo sẽ bắt đầu chia sẻ màn hình để mang đến những cái thông tin hữu ích cho tất cả chúng ta. Just give me a moment. I'm going to make this a full screen. Yes. All right. So while the screen is loading, let's get started. So first and foremost, thank you so much for spending your evening with us. And just give me a few seconds while the screen loads up. Ok. Và bây giờ thì Mr. Mo sẽ bắt đầu chia sẻ với mọi người cùng trò chuyện với mọi người nhiều hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và cô Eva cũng có chia sẻ là hiện nay thì Mr. Mo thì đang ở India, Ấn Độ, và cô Eva thì đang ở Hồng Kông và đang rất là sẵn lòng để tham dự buổi webinar ngày hôm nay. Okay. Let me just try sharing the screen once again. Give me a moment. Okay. Yeah. Thưa quý vị, bởi vì ngày hôm nay chúng ta đang đến với một cái chủ đề mà cũng khá mới và khá thú vị, hấp dẫn cũng như không kém phần khiến cho phụ huynh chúng ta bối rối. Đó chính là cái câu chuyện mà trở thành công dân thời đại số, công dân toàn cầu, công dân của kỷ nguyên số, Digital Citizenship, và đặc biệt là chia sẻ đến với quý vị về care. Care là gì và làm sao để chúng ta có thể là áp dụng care tại nhà dành cho các bé, thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ quý vị phụ huynh nhé. Và quý vị phụ huynh đừng quên là có những câu hỏi nào thì có thể là để lại trong phần Q&A section để chúng tôi có thể chuyển đến với các diễn giả của chương trình ngày hôm nay. All right, thank you for waiting. So today we're going to discuss about what is digital citizenship, what are digital skills, and what is care. I'll be joined with my colleague Eva, who's currently based in Hong Kong, and we'll be taking you through all of these interesting terms and how you can bring this at home to your children. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về đề tài là công dân thời đại số cũng như là kỹ năng của kỷ nguyên số là gì ạ? Và đặc biệt là chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn về care. Care là gì và bằng cách nào để mà chúng ta có thể là ứng dụng, áp dụng ngay tại nhà. Và bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ có một Q&A nữa quý vị phụ huynh nhé. And the agenda for today, number one, we'll talk about digital skills and how it is important for the future. Number two, what is digital citizenship? Number three, what is care?
And number 4, how you can bring care into your homes. Number 5, we will have a bit of Q&A. We encourage you to keep asking questions as you're doing in English or Vietnamese on the Zoom chat. And later on, we'll be opening it up in the last 10 minutes or so for everyone. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có 5 phần trong buổi webinar này thưa quý vị. Chúng ta sẽ có phần đầu tiên là nói về kỹ năng cần thiết trong thời đại số cũng như là chuẩn bị cho tương lai. Phần thứ 2 chúng ta sẽ nói về việc là công dân của thời đại số là gì. Và phần thứ 3 chúng ta sẽ chia sẻ về care, một cái điều mà BSD mong muốn mang đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt là ở phần thứ 4 là làm sao để mà áp dụng care tại nhà. Chính quý vị phụ huynh có thể chia sẻ điều này với các bé của mình. Và đặc biệt là ở phần thứ 5 thì chúng ta sẽ phần Q&A, cho nên là chúng tôi hy vọng là quý vị phụ huynh đừng ngần ngại, quý vị phụ huynh có thể đặt câu hỏi bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt để mà các diễn giả chúng ta giải đáp, và mong rằng là có thể khuyến khích động viên cho các em học viên của chúng ta, cho các em học sinh của chúng ta, các bạn trẻ, các bạn nhỏ thì có thể là đến với thời đại số một cách an toàn và tốt hơn. So a very brief intro about myself. As I said, I'm Mo Qureshi. I worked as a director of partnerships at BSD Education. Now I end up living between Hong Kong and Thailand, so not very far off from where all of you are. And as a director of partnerships, I work with schools, institutes, and governments across Asia, helping them bring digital skills into the classroom. I also work with teachers, helping them upskill and gain these skills so they can effectively teach students. In my free time, I love to be outdoors, go hiking, traveling, and cooking. I'll let Eva, my colleague, introduce herself. Thưa quý vị, tôi xin giới thiệu đôi nét về bản thân tôi. Mo Qureshi thì tôi hiện nay, trước đây thì tôi là một kỹ sư hàng không trước khi mà trở thành một nhà giáo dục. Tôi cùng với các đối tác của mình để mà xây dựng và phát triển cho các trường học này, các học viện cũng như là cái chính phủ nữa. Và bên cạnh đó thì tôi cũng mang đến rất là nhiều những cái trải nghiệm trong việc là học tập và hướng dẫn hỗ trợ cho các giáo viên của chúng ta, cũng như là nâng tầm giáo dục, mang tới một cái sự cam kết và đảm bảo hơn. Và đồng thời thì cũng xin được chia sẻ thêm một số những cái sở thích như là tôi thích những cái hoạt động ngoài trời nè, thích leo núi, đi du lịch và cả nấu ăn. Hi everyone, my name is Eva Young, and I am the Director of Education at BSD, and I am a mother of a 2-year-old daughter. So at BSD, I oversee the development of our content. So these are lessons and activities that teachers can use with students in the classroom. So right now, my focus is creating a program for students 16 years old and up about digital marketing, design, data, and entrepreneurship. And on the side, I am currently training to be a life coach. Thưa quý vị, xin được giới thiệu về Miss Eva Young. Thì hiện nay Eva Young đang hỗ trợ phát triển cho rất là nhiều những cái hệ thống và cũng như là những cái dự án giáo dục mà toàn cầu. Và bên cạnh đó thì cũng hướng tới việc là có thể là khuyến khích động viên cho các em học sinh cũng như là những cái lớp học để chuẩn bị cho các em sẵn sàng cho tương lai của mình. Và đó cũng là điều mà chị đang tập trung hướng tới để tạo nên một cái chương trình cho các bạn. Và bên cạnh đó thì cũng thấy là chị Eva Young thì có những cái kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Và chị cũng là master trong cái ngành mà nghiên cứu về giáo dục ở Đại học Hồng Kông. Và bây giờ đây thì chị đang là co-active coach in training, tức là cùng là những người đồng sự để mà có thể mang tới những cái khóa học cũng như là những cái chương trình mà hỗ trợ cho các bé rất là nhiều. Thank you, Eva. Thank you. So let's now explore how with BSD and VUS, we empower educators as well as students to bring digital skills into the classroom. Some of you may already know BSD stands for Build Something Different. And our mission is to help teachers and students use technology and build something different with that. It could be solve problems, it could be build apps, it could be build games,
or work with virtual reality or AI? Dạ. Thưa quý vị, Mr. Mo vừa chia sẻ về PSD, chia sẻ đôi nét về PSD thì PSD là đang định hướng trong cái việc mà có thể là hỗ trợ cho các bạn học sinh của chúng ta để mà tiếp cận đến gần hơn với khoa học máy tính, đến gần hơn với công nghệ thông tin và sử dụng công nghệ đó vào trong cái việc học cũng như trong việc là giải quyết vấn đề này. Chúng ta có thể tạo nên những cái trò chơi, xây dựng cái này, hoặc là các bạn có thể là xây dựng nên luôn cả những lập trình ở trong tương lai. So what we do is really exciting. It's fun, and also it's cutting edge. Now the question that we get asked is, what are digital skills? It's not one skill. It is a range of skills, and the way we see it, it's a combination of three things. Number one, you've got hard skills, so like technical skills, which you keep for life, like coding, programming, data analysis, content creation. Number two is soft skills. You can also call these as life skills or transferable skills. Things like communication, collaboration, critical thinking, problem solving. And then the third thing is the values, very important, things that will ground you, as well as ensure that in a rapidly changing world, you can effectively use your hard skills and soft skills. So those values are curiosity, adaptability, resilience, and empathy. Dạ. Và điều mà ngày hôm nay BSD muốn chia sẻ, chúng tôi muốn mang đến cho quý vị, đó chính là việc cho quý vị hiểu hơn, giúp cho quý vị biết đến nhiều hơn về những cái kỹ năng của thời đại số. Nó sẽ gồm 3 phần là hard skill, những cái kỹ năng cứng này, rồi cả soft skill, những kỹ năng mềm và giá trị, values. Và thưa quý vị, với hard skill thì chúng ta có thể thấy đây là những cái điều mà cơ bản để mà duy trì cuộc sống hiện tại của mình, những cái điều mà nó rất là cơ bản của công nghệ thông tin, ví dụ như là coding này, mã và chương trình, thiết lập chương trình, hay là phân tích số liệu, rồi phiên dịch, dịch mã, và bên cạnh đó là có thêm việc sáng tạo nội dung. Và ở phần mềm thì các em sẽ học gì ạ? Các em sẽ học về giao tiếp, về việc là hợp tác, làm việc nhóm và tư duy phản biện. Nhưng mà điều mà chúng tôi đang muốn hướng tới nhiều nhất đó chính là về những cái giá trị. Những cái giá trị này có thể đồng hành cùng với cả kỹ năng cứng lẫn là những cái kỹ năng mềm trong cái lĩnh vực mà công nghệ số. Đó chính là việc tìm tòi, là việc mà các em thích nghi được và cái khả năng phục hồi, đồng thời là sự đồng cảm của các em nữa. Oops, I was on mute. So why are digital skills important? Why are we having this webinar? And why are schools, universities, even governments and companies talking about digital skills? I think the answer is all around us. We've seen in the last 2 years how the world has been impacted because of the pandemic. But at the same time, we've been able to more or less continue with our lives, sometimes a bit with some difficulty. What's really helped us is technology, using different apps, using different tools to order things, to stay in touch, to check our health. All of that has been because of the world of technology. So one thing that's become very, very clear is that digital skills are critical or supremely important to the success of everyone right now and in the future. Dạ, thưa quý vị, vừa rồi thì Mr. Mo có đặt một cái câu hỏi, tại sao ạ? Tại sao mà kỹ năng thời đại số lại quan trọng như vậy? Tại sao mà các công ty, các doanh nghiệp hay là các nước đều luôn nhắc tới về kỹ năng thời đại số, và khi mà họ tuyển dụng lao động họ cũng đánh giá liên quan đến kỹ năng thời đại số? Thì câu trả lời nó nằm ở xung quanh của chúng ta. Và qua cái khoảng thời gian vừa rồi chúng ta thấy là cái khoảng thời gian cũng không ít những khó khăn, và chắc chắn là chúng ta thấy là những cái điều xoay quanh cuộc sống của chúng ta cũng liên quan đến công nghệ. Ví dụ như là chúng ta kiểm tra sức khỏe như thế nào, hay là chúng ta đảm bảo về cuộc sống của chúng ta ra sao, và cái việc mà chúng ta có thể là đáp ứng được nhu cầu của bản thân mình cũng liên quan đến việc sử dụng công nghệ. Và đó thì tất cả tự trung lại cho thấy là việc mà có những cái kỹ năng của thời đại số, của công nghệ số thì là điều kiện tiên quyết để dẫn đến thành công của mọi người, của mỗi người tại thời điểm hiện tại và cả trong tương lai. So let's take a little journey around what's happening around the world, specifically in the world of work.
and explore something called the digital skills gap. What that means is that companies are looking for talented individuals with specific skills, but the young individuals who may be in school or graduating college or university may not have those skills that the companies are looking for. So it's creating a wide gap. So let's explore that further. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái nhìn cụ thể hơn về những lý do cũng như là cái sự tác động của công nghệ hiện nay đến với toàn cầu, thưa quý vị. So what we're seeing, I'm looking at point number 2. This is some data about American and European companies, but this is the same for companies even in Asia. What they're saying is that almost more than half of the employees in American companies and almost 94% of employees in European companies will need to be retrained with new skills, because the skills that they currently have may not be relevant in the next 8 to 10 years. So that's number 1. Number 2 that we're seeing is that the need for technology and digital skills is going to increase by 55% in the next 8 years. So maybe your children are in grade 5, grade 6, or even in high school or secondary school. Once they graduate, they would need all of these digital skills. And the last thing that we're seeing is that only in the US alone, there is a shortfall, or there's a gap of 600,000 computer science graduates. So there are jobs, but the people who are graduating don't have the skills. Điều mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị về cái nhìn khái quát liên quan đến những cái thực trạng hiện nay cũng như là trong tương lai, thì cái điều mà đầu tiên mà chúng tôi muốn là quý vị có thể cùng thấy đó là hiện nay thì ở Mỹ có đến 66% những công ty ở Mỹ và có đến 94% những công ty ở châu Âu thì họ mong mỏi rằng là người lao động của họ sẽ phải có những cái kiến thức, những cái kỹ năng liên quan đến công nghệ số. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là thực tế là các bạn chưa đầy đủ những cái kiến thức dành cho lĩnh vực này. Thế là họ sẽ phải đào tạo, họ phải huấn luyện lại một lần nữa để đáp ứng được cái nhu cầu về kiến thức công nghệ số hiện nay. Và bên cạnh đó thì cái nhu cầu cho công nghệ cũng như là kỹ thuật số thì sẽ còn tăng lên nữa trong 8 đến 10 năm tới. Tức là tới khoảng năm 2030 thì cái nhu cầu này sẽ tăng lên tầm khoảng là 55%, thưa quý vị. Và đặc biệt là gần đây thì qua một cuộc khảo sát thì cũng có ghi nhận là có gần tới 600.000 những người mà tốt nghiệp từ cái ngành mà khoa học máy tính thì đã tìm được job, tìm được những công việc ở Mỹ, nhưng mà đó thì vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại, quý vị. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ về cái đội ngũ giáo viên, về những người mà giảng dạy hiện nay thì có 64% những giáo viên của K12 họ tin rằng là công nghệ, cái việc giáo dục công nghệ nó sẽ được mở rộng hơn. Và điều này thì chúng ta cũng thấy được là nếu mà học sinh mà được chuẩn bị về những cái kiến thức liên quan tới công nghệ kỹ thuật số ngay từ bây giờ thì có thể góp phần vào cái sự phát triển của GDP toàn cầu. So now what this points to is that the education system needs to be reshaped to fit the future of work. Now, what happens, unfortunately, is that education systems generally change very slowly. So if you want to keep up with the changing trends, the opportunity then is to get your students to learn these skills out of school time, during holidays, during weekends. To back that up of why the education system needs to be reshaped, we also looked at a survey about teachers. So 64% of the teachers believe that that technology education should expand. That means they want more technology to be included in the schools, not just in computer science, but across all the other subjects, because they see that the world is not just math, science, English, but all of this is interconnected right now. Thưa quý vị, và qua những cái điều mà chúng ta vừa phân tích thì có thể thấy là hệ thống giáo dục thì rất là cần phải định hình lại để mà có thể đưa những cái kiến thức, những cái kỹ năng này vào cho các em. Và các em không chỉ học mà trong suốt thời gian ở trường, mà các em sẽ cần học trong cuộc sống của mình vào những ngày cuối tuần,
tức là luôn liên tục phải học. Và hiện nay thì đội ngũ giáo viên họ cũng đang tự tin rằng họ có thể dạy về những cái kiến thức liên quan đến công nghệ và kỹ thuật số, bên cạnh cái việc mà các em học về toán này, về khoa học này, đó, về những cái mà môn văn hóa thì chắc chắn là cũng rất là cần. Đó là những cái môn liên quan đến công nghệ, không chỉ là về khoa học máy tính đâu ạ, mà về cả những cái mà lĩnh vực cũng như là những cái khía cạnh của công nghệ, của kỹ thuật số trong cuộc sống, bởi vì chúng ta thấy là các môn học luôn có một sự kết nối với nhau. But don't worry about all of this. There is a digital skills gap, but also there are a lot of people who are helping young children as well as teachers gain these skills quite rapidly. And you can also do certain things at home with your children to bring these skills into the classroom and at home. So from the next slide onwards, my colleague Eva is going to explore how you can bring all of these things into your homes. Và quý vị phụ huynh đừng lo lắng nhé, bởi vì hiện nay thì có rất là nhiều các em học viên, các em học sinh và cùng với các thầy cô giáo vẫn đang học, cũng đang trau dồi cái điều này mỗi ngày và điều này thì sẽ học rất nhanh thôi, và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đến quý vị làm sao để mà có thể mang những cái kiến thức từ trường học này về nhà. Và bây giờ đây thì ở phần chia sẻ tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cô Eva Young. Cô sẽ chia sẻ làm sao để mà mang những cái kiến thức cũng như là cái cách mà để bé có thể trau dồi ngay tại nhà liên quan đến chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Okay, so everything that Mo has mentioned can be quite overwhelming. So you might wonder where to start. Where do we start? What do I start learning first? What do I need to do first? So at BSD, we believe that let's begin by talking about digital citizenship. I think for some of the students who are with us today, you might have heard about digital citizenship at school. Và vừa rồi với những cái điều mà Mr. Mo đề cập thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ nhiều hơn. Và ngay bây giờ thì sẽ quay trở lại với lại cái chủ đề cũng như là cái thuật ngữ đầu tiên mà chúng ta quan tâm, đó chính là công dân thời đại số. Yeah, so let's begin by saying what digital citizenship is not. So digital citizenship is not about censorship. It's not about limiting how much technology you're using, and it's not about blocking websites or taking your phone away or anything like that. Và đầu tiên thì mình hãy nói về những cái điều mà digital citizenship, công dân thời đại số, không phải định nghĩa về công dân thời đại số. Công dân thời đại số thì không phải là một cái sự kiểm duyệt, thưa quý vị, không phải là chúng ta kiểm soát về việc sử dụng điện thoại, laptop như thế nào, không phải là thời gian các bé dùng ra sao hay cách mà các bé lướt web và tìm kiếm tin tức như thế nào. Thank you. So digital citizenship is about learning how to be smart, be safe online when we live in such a globalized and digital world. Và đây về công dân kỷ nguyên số, thời đại số, tức là việc chúng ta học là làm cách nào để mà có thể là sử dụng một cách thông thái nhất, an toàn nhất cho cái việc mà chúng ta sử dụng mạng này, chúng ta lướt web này, chúng ta online và chúng ta cùng hòa vào thế giới phẳng. So the world we live in, we're globally connected through the internet and with the help of technology. So we can make influence. So we want to try to use technology to make positive influence by communicating and collaborating well with each other. Và trong thế giới mà chúng ta đang sống, thưa quý vị, thì chúng ta đang kết nối toàn cầu cùng với nhau thông qua internet. Chúng ta trở nên là luôn kết nối với nhau và cũng như là tạo nên cái sự tác động thường xuyên nữa. Chúng ta có thể tạo nên những cái sự tác động, những cái năng lượng tích cực thông qua cái việc là chúng ta sẽ giao tiếp này, thông qua chúng ta hợp tác làm việc nhóm cùng với nhau nữa. Và cái sức mạnh này thì chỉ có khi mà chúng ta biết được là công dân số toàn cầu và cũng như là những kỹ năng số là như thế nào. Okay, so this is not part of my presentation, but something that I'm noticing today in the chat. It's a very classic example of
not so good digital citizenship to the students out there. In the short time of 15 minutes, many of you have exposed your personal information to 70 other strangers in the webinar here. Your birthday, your name, asking about your classmates. So this is not safe, okay? You don't go on a webinar on Zoom and start sharing your personal information. So this is number one to using technology safely. And I think the conversation is very good. It started off very nicely, very warm welcome. And then you have to become mindful of what you're sharing. Yeah. Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là chỉ trong 15 phút đầu tiên của cuộc trò chuyện thôi thì các bạn của chúng ta đã có thể là chia sẻ, bộc lộ và bật mí lên những cái thông tin về cá nhân rồi, về tên này, về ngày sinh, về năm sinh, hay thậm chí là về lớp học các bạn nữa. Và điều này thì thực sự là không an toàn. Vậy thì làm sao để mà các bạn có thể đảm bảo an toàn trong cái quá trình mà các bạn sử dụng các thiết bị điện tử, các bạn đến với công nghệ số đây ạ? Và điều này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và chia sẻ nhiều hơn. Thank you so much for translating that too. But yeah, technology is a superpower that we have. Okay, so quoting Spider-Man, with great power comes great responsibility, right? So this is why digital citizenship is important. And this is why we need to talk about it before we talk about learning other digital skills. So there are many different areas to consider in digital citizenship. There's 9 of them officially. So it's about access, commerce, which is like paying and finance, money things online, communication, literacy. So it means like how well you know how to use different technologies, etiquette. Previous slide, please. Digital etiquette. So how do you communicate with other people online with good etiquette and well-mannered? Digital law, digital wellness. So that's how long you stay hunched in front of your computer, or like how well you look after yourself when you use technology. Rights and responsibilities, and security. So there's so many areas. But the first ones that we should focus on is really how can we communicate well, and also how to be safe when we communicate on the internet. Thưa quý vị, thực ra thì có rất là nhiều những cái lĩnh vực này, những cái khía cạnh mà chúng ta có thể trò chuyện bàn luận khi mà nhắc tới đề tài là Digital Citizenship, là công dân số toàn cầu. Như là chúng ta thấy là cách tiếp cận như thế nào nè, rồi về thương mại như thế nào, tài chính ra sao, hay là cái sự giao tiếp, thậm chí là ở đó thì chúng ta cũng sẽ quan tâm tới về trình độ học vấn, về những cái phép xã giao, về luật pháp, và thậm chí là ở đó thì cũng có nói về câu chuyện nhân quyền và nghĩa vụ, hay là về sức khỏe và sự an toàn. Nhưng mà cái điều đầu tiên mà hôm nay chúng ta sẽ cùng tập trung vào đó chính là cái câu chuyện mà làm sao các bạn giao tiếp tốt giao tiếp tốt qua internet, và cũng như là đảm bảo an toàn khi sử dụng internet. Yeah, so there's some great questions I see from Mai here. So what's safe internet? And if you give information that's not real, is it safe? So we can get to these, we'll answer these questions at the end. So keep asking these questions. I like how you are using critical thinking to when you're listening as well. So we have 2 scenarios here. For parents and students, you might have encountered this in school as well, or in your everyday. So I want you to think about what might you do in these scenarios. So in the first scenario, Sonia has been receiving inappropriate messages during class in the school's instant messaging app. So someone has been sending her messages and calling her mean names or saying mean things to her. So this is an example of cyberbullying, which could be harmful. You might feel like it's nothing, you're just chatting and kind of making fun of it, just playing, but
it could become harmful and dangerous. So think about what you might do in this situation. Sorry. Thưa quý vị thì như hôm nay thì cô Eva Young rất là đánh giá cao các bạn khi mà các bạn để lại những cái câu hỏi ví dụ what's off internet hay là if we give the is not real information for the strange person. Nhưng mà khi mà những cái câu hỏi này chúng ta sẽ giữ lại ở đây nhé, để một lát nữa chúng ta sẽ cùng giải đáp sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói tới những cái câu chuyện, những cái tình huống mà quý phụ huynh có thể gặp. Và tình huống đầu tiên đó chính là việc một cái ví dụ điển hình như bạn Sonia thì có thể là gặp được những cái tin nhắn khiếu nhã trong cái suốt quá trình mà các bạn học ở trên lớp này, trong suốt quá trình mà các bạn nhận được những cái tin nhắn qua mạng xã hội, và cái người này thì đã quấy rối con bé, quấy rối cô bé ấy, và thậm chí là gọi tên cô ấy hoặc là qua rất là nhiều cái hình thức khác nhau. Thì nếu mà quý vị phụ huynh gặp phải những cái tình trạng này, quý vị phụ huynh sẽ làm gì ạ? Các ông bố, các bà mẹ của chúng ta sẽ phải nên làm gì đây ạ? Yeah, very good. Exactly. You should don't be afraid to tell your parents, to tell teachers at your school to address this. So most important thing with digital citizenship between students and parents and students and school is to have an open conversation. It's to don't be afraid to address what the problem is. Rất là chính xác. Rồi có một bạn đã trả lời là sẽ nói cho ba mẹ, nói cho giáo viên, và đúng rồi ạ. Bạn sẽ cần phải có những cái mà chia sẻ, đừng sợ khi chia sẻ với phụ huynh, với giáo viên, với các thầy cô giáo của mình, để cho những người lớn họ sẽ biết cách hỗ trợ cho các bạn, sẽ giúp đỡ cho các bạn. Okay, so the second scenario that we have, I'm sure many of you have encountered. So Hector, a student, is 11 years old, but he wants to join a social media website, and the minimum age for that website is 13. What should Hector do? Tình huống thứ hai thưa quý vị. Tình huống thứ hai đó chính là về một bạn học sinh tên là Hector. Hector thì muốn lướt một cái trang web online, và trang web này quy định là cái tuổi tối thiểu phải là 13 tuổi. Nhưng mà Hector thì chỉ mới 11 tuổi thôi. Vậy thì theo các bạn, Hector nên làm gì ạ? Yeah, so in this case, Hector, yes, that's one way. Hector can wait till he's 13 to go on social media, or they ask he will ask his parents for permission to continue. So very good. I'm really impressed with the students here. So rất là ấn tượng với câu trả lời của các bạn ạ. Sorry. No, go ahead. Rất là ấn tượng với các bạn, những cái câu trả lời của các bạn ạ. Đầu tiên thì các bạn nói là sẽ chờ cho tới khi Hector được 13 tuổi. Các bạn thì nói là sẽ phải hỏi ý kiến của ba mẹ nếu mà được phép để mà xem, để mà vào cái trang web đó. Còn các bạn thì nói về chuyện là có thể là tìm cách để mà vào một cái trang mạng xã hội khác mà vừa với cái số tuổi đó, họ cho phép với cái số tuổi mà anh bạn Hector này đủ tuổi để tham dự. Và các bạn Phương Linh thì còn nói là I will not join this. Please continue with Eva. All right, thank you. So next slide, please, Mo. Yep, so how do we explore at home? So I think for both parents and students, you guys can start a conversation, talk about the technology you're using, talk about the things you're seeing day to day when you use the internet. And don't be afraid to ask questions, both parents asking questions to the students, be curious about what they're doing, and also students, ask your parents, be curious about what are your parents using technology for. So there's so many questions to ask, and by talking about it, having open conversation about it is the first step to good citizenship and to developing good digital skills as well.
Dạ vâng ạ. Và điều đầu tiên mà chúng ta có thể khám phá ngay trong cái không gian gia đình của mình, đó chính là bằng những câu hỏi. Hãy tạo nên những cái câu chuyện, những cái cuộc hội thoại với con của bạn ạ. Ngay tại nhà, chúng ta hay hỏi câu hỏi và cho thời gian để bọn trẻ có thể là trả lời, cũng như là cho bọn trẻ có một cái khoảng thời gian để hỏi lại, đặt lại những câu hỏi với ba mẹ. Các bạn nhỏ đừng ngại khi chia sẻ những cái điều mà các bạn thấy, những điều mà các bạn tiếp xúc với ba mẹ, và cả các bậc phụ huynh cũng vậy nữa. Hãy hỏi cho con mình, hỏi những câu hỏi gợi mở, để từ từ chúng ta sẽ có những cái cuộc hội thoại mở, và các bạn sẽ hiểu hơn về con mình, hiểu hơn và giúp cho các bé cũng về việc là sử dụng công nghệ thì như thế nào là hợp lý. Thank you. So very good points made in chat as well. So we'll come back to this when at the end of the webinar. I'm loving the chat here. I feel like I'm engaging with an audience. Okay, so the next part is care. So Mo mentioned care is BSD's value. So when we develop our materials for class, this is what we think about. This is like the backbone, the spine of our curriculum. Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với care. Care là gì? Là cái điều mà chúng tôi định hướng và chúng tôi cũng tập trung để mà có thể là mang đến cho các bạn học sinh của mình. Và đó cũng là cái điều cốt lõi mà BSD muốn chia sẻ cùng với quý vị về care. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu care là gì. Yeah. So I would suggest to take these values that we're going to talk about: curiosity, adaptability, resilience, and empathy, as a mindset to approach your digital life and technology for both parents and children as well, to make sure that this is the first step for being resilient and future ready. Và thưa quý vị, và với care, đó chính là những chữ cái viết tắt cho các chữ curiosity là sự tìm tòi, học hỏi, adaptability là cái sự thích nghi, resilience là cái khả năng hồi phục, và cả empathy là cái sự đồng cảm của các bé nữa. Và đây chính là 4 giá trị cốt lõi cho các bé khi mà đến với việc là thích nghi cũng như là học hỏi về những cái kỹ năng công nghệ số. Và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn để cho các bạn học sinh có thể tập luyện, các bạn có thể ứng dụng. So the first one is curiosity. So the one important thing is that we don't want our children, our students, to be passive users of technology. So we don't want them just to stare at the phone, look at YouTube video after video, or Instagram, just scrolling. We want them to start asking questions. Why is this video made? Why is this photo being shown on Instagram? Dạ. Và điều đầu tiên đó chính là cái sự tương tác học hỏi. Chắc chắn rồi là quý vị phụ huynh không chỉ muốn là con em mình chỉ lướt web hay là lướt trên các mạng xã hội như là Instagram để xem những bức ảnh, mà chúng ta muốn là các bé sẽ bắt đầu đặt câu hỏi: vì sao lại post những bức ảnh này, vì sao lại đăng tải những thông tin này, và vì sao lại có những sự chia sẻ như thế này. So by asking these deeper questions, it will help you to start think about and making connections about how the technology is being used for positive influence. Thưa quý vị, và chúng ta cũng sẽ thấy là thông qua những câu hỏi đó thì bây giờ đây chúng ta cũng sẽ tạo nên được một cái sự kết nối, cũng như giúp cho các bé biết được về những cái vấn đề xung quanh các bé như thế nào và cách để sử dụng công nghệ như thế nào. So this is an example of how we encourage curiosity in our curriculum and how we link this to a technology project. So we first ask the students, this is an example from our curriculum: why do people do volunteer work? So by asking this question, students will start to think, I wonder why. And then they can discuss and communicate with each other talk about this question,
And then we connect it with a project. Mo, can I have next slide, please? Yeah. So this dạ vâng is ạ. oh, sorry. Dạ vâng ạ. Điều đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu đặt câu hỏi, đặt ra những câu hỏi để các bé có thể đi tìm câu trả lời. Và từ việc mà các bé trả lời cho những câu hỏi này, các bé cũng sẽ tạo nên được nữa là cái sự giao tiếp, với nhau xoay quanh cái chủ đề này. Yeah. So after the discussion, then we say, okay, let's build a tool by coding and programming to help people connect to different ways to volunteer. So this is an example of a student building an app to connect volunteers to different organizations. Dạ vâng ạ. Và bây giờ là một cái ví dụ thưa quý vị, một ví dụ dành cho quý vị liên quan đến việc là tìm hiểu về từ khóa volunteer và những cái tổ chức tình nguyện, và những cái hoạt động tình nguyện là như thế nào. So there's a clear purpose in the learning, a clear purpose for the technology. Và đây là một kết quả rất là rõ ràng, đúng không ạ? Một cái điều mà chúng ta có thể học được, tìm hiểu được thông qua công nghệ. Yeah. So the next one is that I want to talk about is adaptability. So we have seen everyone become very adaptable and resilient in the past 2 years because of the pandemic situation. We quickly had to change our way in conducting learning and businesses by switching to online learning, doing meetings on Zoom, working from home. And this type of flexibility and adaptability is something that we want students to practice through the learning with us. Dạ vâng ạ. Và từ khóa tiếp theo, cái điều tiếp theo, giá trị tiếp theo đó chính là adaptability, là cái sự thích nghi ạ. Và chúng ta cũng thấy là trong khoảng 2 năm vừa qua thì không chỉ riêng một quốc gia nào mà là toàn cầu, cả thế giới thì chúng ta cũng đã phải thích nghi với việc là chúng ta có những cái đợt giãn cách, có những cái đợt mà chúng ta không gặp gỡ được, chúng ta không tiếp xúc được với ai hết. Thì qua đó chúng ta cũng sẽ phải tự tạo nên những cái cơ hội để mà học cách thay đổi thưa quý vị, và chúng ta sẽ tìm cái cách để mà đặt ra những cái kế hoạch để mà chúng ta có thể thích nghi thay vì việc là chúng ta phản kháng lại với nó. Yeah, so this is also we can become adaptable by being open-minded and having the willingness to try new things. Dạ vâng ạ. Và chúng ta cũng thấy là chúng ta đã bắt đầu có một cái sự thay đổi. Chúng ta cũng đã thay từ cái việc là học trực tiếp thành học trực tuyến, thì nó cũng là một ví dụ điển hình. So this leads to the next acronym, which is resilience. So when we learn something new, it usually takes some time to get it right. You can't jump on a bicycle and then you can start learning you'll start riding it perfectly. Yeah. Và tiếp theo đó chính là cái giá trị về sự hồi phục, cái khả năng hồi phục. Giống như là khi mà các bạn học một cái điều gì mới thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ cần thời gian để cho nó trở nên đúng không ạ? Giống như là chúng ta học lái xe này, chúng ta học sử dụng máy vi tính này, chúng ta học cách mà sử dụng công nghệ chẳng hạn như vậy, thì chúng ta cũng cần cái thời gian để mà làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn. Yeah, so I think at the beginning of the chat, many of you said technology is so hard, it's so difficult. It's a learning journey, it's a learning process. So the worst thing you can do with technology is you might break your computer, but keep learning, it's okay. So learning to move through the process of trial and error and to take feedback, to learn how to improve on anything that you do is a really important skill for the future. And if you encounter technology, when you do coding, everything you do is about trial and error. And then you start to notice the patterns, and then you'll become confident in what you do. Yeah. Thưa quý vị, và cái điều mà thấy
hiện rõ nhất cái sự phục hồi đó chính là thông qua việc vượt qua những cái chướng ngại vật, và thông qua cả một cái quá trình mà chúng ta thử nghiệm này sẽ gặp những cái va vấp, những cái lỗi lầm, và thậm chí là chúng ta sẽ nhận được những cái phản hồi nữa, thì từ đó mình sẽ cải thiện được tốt hơn để mà chúng ta hướng tới việc là phát triển cho tương lai. Và khi mà bạn làm được những cái điều này rồi, khi mà bạn học được những cái công nghệ mới, kỹ năng mới rồi, thì nó cũng sẽ khiến cho các bạn nhỏ của chúng ta, các bạn học sinh tự tin hơn. So finally, empathy. Empathy is towards other people is important when considering digital citizenship. So I would say empathy shows up in many places in the digital world, in digital skills and digital work, because this relates to digital etiquette and self-awareness. So of what is safe and kind to share. To think about, okay, if I'm sending a message to someone and I don't get a reply, do I keep sending it every 30 seconds? No, you have to empathize and think, oh, the other person might be busy. The other person might take some time to read the message in order to reply. So this is one side of empathy. Yeah. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái giá trị thứ tư, chính là empathy, là mình sẽ học cách để mà nghĩ về những gì mà người ta đang cần hay những gì người ta đang muốn thông qua những cái kỹ năng ở mạng xã hội, thưa quý vị. Và đó là cái điều mà những cái công dân thời đại số cần phải quan tâm. Điều này thì nó cũng sẽ liên quan tới việc là những cái phép xã giao nè, hay là cả những cái cách mà nhận thức về bản thân của các em nữa, để mà biết được cái gì tốt và cái gì an toàn để mà chúng ta có thể chia sẻ. So this is a quality that is important to develop in students for them to start practicing, because in the workplace, and for example in web development, they need to be designing for other people. So this can be designing for accessibility. So maybe if you design a website with too many colors, but your audience some people might be colorblind. So how do we deal with that? So by practicing empathy, you become a better designer. You're training to become a better designer. Và cái yêu cầu này, thưa quý vị, tố chất này nó rất là quan trọng để mà các bạn học sinh của chúng ta có thể khám phá cũng như là phát triển cái khả năng của bản thân họ, những cái dự án của bản thân họ, và khi đó thì họ cũng sẽ mang đến những cái điều mà người khác cần, và cũng như là thiết kế nên những cái điều mà đáp ứng được nhu cầu của người khác. Ví dụ như các bạn thiết kế một cái website mà các bạn chỉ thiết kế có 2 màu thôi, và những khán giả, những độc giả, những người mà đến với website đó thì họ lại không thích cái điều đó, và làm sao để đáp ứng được thị hiếu của họ. Thì khi mà đáp ứng được nhu cầu của họ, bạn có sự thay đổi, bạn có sự thích nghi, là phải dựa vào sự đồng cảm, thì từ đó các bạn sẽ trở thành những nhà thiết kế rất là tài ba, best designer. Yes, thank you. So this is how we look at digital citizenship through CARE at BSD. So how can we bring CARE to your home? How can we bring CARE to your everyday life? So here are some, next slide, please, Mo. So here are some things that you can start doing, both as a child and both as parents. You can start asking deep questions, but give time. Allow time to think, allow time to explore, and change things up. Try something new, maybe try a new app, or maybe try not using technology for a little bit. But I think personally, modeling as parents and teachers is really important as well. Or maybe even as a child, you can become a good role model for your parents too. Because, for example, if I am using my phone all the time in front of my daughter, but I tell her she cannot use her iPad, then even at 2 years old, she already think that's not fair. So as a parent, as a family, it's
sometimes we use tools in the classroom that can also apply to at home as well. You can create a short little contract at home, some maybe 3 or 5 rules that everyone in the house should go by. So maybe after dinner, everyone puts their phones away, and mom, dad, son, daughter, everyone signs the contract. So everyone needs to put their phone away. That's one way to start to practice digital wellness together. And then, of course, engage in discussion through empathy. Try to think in other people's perspective. But I think one of the biggest things for me personally, and the easiest thing to do is try to model together. Try to follow some so-called rules together in how to use technology in the house. Yeah. Thưa quý vị, làm sao để mà mang những cái chữ care này về nhà, mang những cái điều mà chúng ta có thể ứng dụng ngay tại nhà cho con trẻ của mình thì cái điều mà các diễn giả của chúng ta Miss Eva Young đặt ra đó chính là cái câu chuyện là mình hãy bắt đầu từ những câu hỏi, hãy hỏi những câu hỏi thật sâu để mà chia sẻ với các bé để tạo ra những cuộc hội thoại mở, và nhớ là phải để thời gian cũng như là cho phép các bé để có thể hỏi ngược lại cùng với quý vị phụ huynh, và như vậy thì việc đặt ra câu hỏi, chúng ta có những cuộc hội thoại và mình sẽ hiểu con hơn, cũng như là sẽ giúp bé hiểu được cái cách mà sử dụng công nghệ an toàn hơn, và từ từ thì chúng ta sẽ thấy là tạo được những cái thói quen và những giá trị tốt cho bé. Từ đó thì có cái sự thay đổi cũng như là tạo được cái sự hiểu biết về việc sử dụng công nghệ và trang bị những kỹ năng công nghệ số cho bé là như thế nào. Nhưng mà quan trọng là chúng ta cũng sẽ có được là cái việc phải làm gương của quý vị phụ huynh. Giống như là Miss Eva Young thì chỉ có cô con gái 2 tuổi, cô bé nó chỉ mới 2 tuổi thôi, nhưng mà cái việc sử dụng điện thoại trong gia đình cũng đã phản ánh được cái vấn đề là con bé sẽ cảm thấy là tại sao mà mẹ quy định con chỉ được sử dụng trong một cái khoảng thời gian nhất định, nhưng mà mẹ thì sử dụng điện thoại suốt ngày, và bố cũng vậy đó, thì bé sẽ bảo là it's not fair, cô bé sẽ bảo là không công bằng, và để mà có thể là giáo dục và chia sẻ những điều này thì chắc chắn rồi là các bậc làm cha, các bậc làm mẹ phải là những người làm gương, làm mẫu, đúng không ạ? Để mà chúng ta đảm bảo là mình cho con sử dụng điện thoại trong một cái thời gian nhất định thôi. Thì chúng ta cũng vậy, những cái lúc mà có không gian trong gia đình cùng với nhau, những cái lúc mà bé đang học hỏi theo những cái hành động của cha mẹ, thì chúng ta cũng sẽ cần phải để điện thoại xuống để giao tiếp với con nhiều hơn và để hiểu con nhiều hơn. Yeah, thank you very much. So I think that marks the end of our presentation. There's quite a few questions already in the chat, and also we received some questions from TND that we can answer as well. And okay, thank Miss Eva Young and thank Mr. Mo Kurasi. Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với phần Q&A, phần giải đáp những thắc mắc của quý vị phụ huynh, bởi vì các diễn giả của chúng ta đây Miss Eva and Mr. Mo cũng đã nhận được những câu hỏi của quý vị phụ huynh Có rất là nhiều những câu hỏi đặt ra trong cái phần chat trò chuyện, nhưng mà cũng có những cái câu hỏi trong phần Q&A section. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi của một vị phụ huynh có nick là TND. Phụ huynh hỏi là do you think it's necessary to teach students to adapt skills related to a hybrid working model? For example, online collaboration, holding virtual meeting, etc. Especially in the context of the pandemic, there are more and more businesses starting applying this kind of working model in the world. Yeah. So very good question. I think this is interesting because I am currently teaching 2 students for one of our programs for 16 plus. And I have incorporated teaching kind of a hybrid model with the students so that they can practice doing meetings online, collaborating meetings online. So I do one lesson with them in person, and then one class with them online. So, and the way that we plan the lesson is that when we are doing the in-person class, we do a lot of discussion as well and presentation
And I use that time for students to ask me questions. And then on online classes, we practice presentations. They also learn to use breakout rooms to collaborate when they do projects. So it's interesting that you mentioned that, because it's something that we are already doing as part of our curriculum. But I think this is also a question for younger students as well, because when students are maybe 6 or 7, parents, it might be a burden for parents to help set up the Zoom before the class and everything like that. So I think there is value to teach young children how to access Zoom as well, but I think it's an interesting topic. I haven't personally encountered it with younger students myself, only with older students. Okay, thanks for your sharing. And the next question is, you have mentioned digital security. So what skills do you think are related to data security that should be taught at school? I think young generations need to be aware of the dangers of data disclosure on the internet, and they should know how to protect themselves. I think, again, very good question. Number one is about awareness. So just talk to the students about it. What can happen? Let them know what are the possible bad things that could happen online. And then teach them the technology behind it. So right now, again, coincidence, I'm teaching students a unit about data, and their job is to understand what kind of information, if you run a business, what kind of information do you need from customers? So they think as a business and think of what kind of information is collected about them and what's available to businesses and to the public about them is collected. So by doing this activity, they suddenly become aware, wow, there's actually so much information, so many things that I'm doing online where businesses get to know a lot of things about me. So I think it's important to allow students to think on the other end. Imagine that they are from a business. What might they want to know about their customers? What kind of information they might get to? Mo, is there anything you want to add? Definitely, you have very, very good points. I think some other information that I would add, just around protecting personal information, just basics like, you will install an app or you'll have a couple of accounts online. Ensure you've got fairly strong passwords. Don't try to repeat passwords. Don't try to keep things which are easily guessable. Things like your name, your last name, your date of birth, etc., or even a close one's date of birth. And of course, don't share any of these details with anyone else. Keep it to yourself, even if it's a social media or an email account. That is there. So these are quite important things to be mindful of. Generally, of course, close people, no one has any sort of malicious or bad intent. But if you're sharing this publicly, it can become an issue. So just being mindful is definitely good, and having healthy online habits is beneficial. That's all from me. Yeah, thank you, Mr. Mo. Thưa quý vị, chúng ta vừa có rất là nhiều những câu hỏi thú vị ạ. Và nếu mà quý vị phụ huynh còn thắc mắc nữa thì chúng ta hãy tiếp tục để lại những câu hỏi với lại các diễn giả của chúng ta nhé. Và như Nguyễn thấy một câu hỏi rất là hay và nó rất là phù hợp với tình trạng hiện nay. Đó chính là về việc mà giới trẻ thì họ rất là thông minh. Các bạn nhỏ bây giờ rất là thông minh và thông minh hơn cả chúng ta nghĩ, thưa quý vị. Khi mà các bạn được tiếp cận với kỹ thuật số và công nghệ nhiều hơn, và ba mẹ lại là những người không có những cái kiến thức nhiều hay là những cái kỹ năng liên quan tới công nghệ số. Vậy thì làm sao để mà họ có thể kiểm soát hay là hướng dẫn cho bọn trẻ? The next question is, but you should know that the younger generation are much
smarter than you think when it comes to digital and technology. If parents have no knowledge and skills related to digital stuff, how can they control and monitor their children? That's a good question. And I feel like they are becoming smarter and smarter with technology, younger and younger as well. Yeah. So I think first thing is not about control and monitoring. I think for me as a new parent, the approach that I try to take with my daughter is that I do it with her. So if she wants to use the iPad, I try to watch a few videos with her and then setting a limit saying, okay, after 2, we're going to do something else. If I am if she's playing some games, I will play with her. So I think this works for younger children. But once you get maybe like 12, 13, that's a different way to approach it. But I think also, again, it's the open discussion for older children as well. Be curious, kind of like, oh, what did you see that was interesting on Instagram today? Or what did you find interesting on Facebook today? You can ask them, or you can also show like, oh, look at this interesting post I found on Instagram. So as an example. So I think it's a sharing and it's the discussion that is important, and learning together. I think parents and also teachers don't have to feel that they need to be experts or know everything about technology because it's new to everybody. So if you take an approach to, oh, maybe my child can teach me about social media, or try to learn from them as well, and then they will open up to you. Yeah. Thanks for your interacting TND. Yeah. Xin được cảm ơn những chia sẻ của vị phụ huynh có nick là TND rất là nhiều ạ. Đã chia sẻ rất là nhiều những câu hỏi hay, và giống như là những nội dung mà Miss Eva vừa chia sẻ, thì cái điều cốt lõi nhất, cái điều quan trọng nhất vẫn là cái việc mà chúng ta tương tác với các bé, chúng ta lắng nghe và hiểu các con, đúng không ạ? Chúng ta đặt ra những câu hỏi, chúng ta có những cái buổi thảo luận, những cái buổi trò chuyện giữa cha mẹ và bé để hiểu các bé hơn. Tại vì các phụ huynh ở đây hay thậm chí các thầy cô giáo cũng không cần là những chuyên gia ở lĩnh vực công nghệ mới có thể chia sẻ được với các bé, nhưng ở đây chúng ta có một cái sự quan tâm, sự yêu thương, và chúng ta mong muốn là các bé sẽ sử dụng công nghệ một cách an toàn nhất cũng như là một cách thông minh nhất, thông thái nhất. Thì khi đó chúng ta có thể hướng dẫn cùng với con, thậm chí là có những cái thỏa thuận giữa cha mẹ và các con nữa, để mà cho các bé cũng cảm thấy là ba mẹ đang làm bạn cùng với con. Và thưa quý vị, chúng tôi có nhận được một câu hỏi, và câu hỏi này thì Mr. Mo sẽ trả lời. We receive a question, and this question to Mr. Mo. The question is, Dear Mr. Mo, so do you think the parents should also be aware of which kinds of data that should not be disclosed as well, not only their children? Yes, thank you for the question. Yes, definitely. I think that there are certain kinds of data which should not be disclosed at all, or if it's disclosed, it should be disclosed only to trusted individuals over a trusted communication medium. So a couple of no-nos, of course, is your full name, your full date of birth, your address, your passwords, which school or which institute do you go to, but also it could be some other personal information. Don't disclose your ID card number. You have a government ID card or a passport number. Don't disclose that. Don't disclose details about your family, like who all is in your family, etc. And then I also know some people are more mindful about what kind of pictures they share, or sharing their precise location with someone.
because what happens online can have an impact offline also. So don't share your live location with someone that you don't know, or don't share the details of your car or bike license plate. So these are a couple of broader things to be mindful of and not to share. Now, there are some instances where you need to share personal or private information, but then that should be with a secure channel. So as an example, if you make a ticket booking for a hotel or a flight, or you're reserving a table at a restaurant, then you may need to share some information, but keep that limited based on the requirement. I hope that is helpful, just as a beginner point. Dạ vâng ạ. Thank you Mr. Mo. Thank you very much. Thank you Miss Eva. Thưa quý vị, vừa rồi thì qua những chia sẻ của diễn giả của chúng ta, mong rằng là quý vị phụ huynh tham dự webinar ngày hôm nay thì cũng sẽ có cách để mà hiểu hơn con mình, và quan trọng hơn là cái câu chuyện mà làm sao để mà các bé không bị lộ những cái thông tin cá nhân, và thậm chí các bậc phụ huynh nữa qua internet thì chúng ta cũng phải cân nhắc về cái câu chuyện là mình chia sẻ những thông tin này với ai, ở đâu, và mình sẽ hạn chế limits, là hạn chế thấp nhất việc mà chúng ta chia sẻ những cái thông tin cá nhân, tức là những cái thông tin quan trọng ra ngoài hay là trên internet, kể cả những cái câu chuyện, những thông tin và cả hình ảnh đó quý vị nhé. Và vừa rồi thì chúng ta đã đến với phần chia sẻ của các vị diễn giả đây ạ, cũng như là ngày hôm nay thì chúng ta có thể là chia sẻ qua những cái câu chuyện của các vị phụ huynh. Và vị phụ huynh này thì vẫn còn có thêm một câu hỏi nữa trước khi khép lại chương trình, một câu hỏi cuối bởi vì thường là cha mẹ sẽ rất là tự hào về các con của mình, đúng không ạ? Và thường hay thích là chia sẻ ảnh của các con. Vậy thì the next question is, how about the image of their babies? Because I think the parents are also proud of their babies, right? Yeah, please welcome Mr. Mo and Miss Eva. Eva, if you don't mind, I'd like you to answer that, considering your personal experiences also. Yeah. So I think this is an interesting one, because for babies and infants, before they are aware, or they don't have a say in whether they want their photos to be put online. So I think I would keep it to my inner circle. So I share it with my close friends, or with my colleagues, but I limit how much I post of my baby as well. And I think as they get a little older, maybe even 3 or 4, you can actually start asking them, do you want your photo to be posted? Involve them, ask them. But I think for babies and infants, they're so cute. Sometimes you just want to share. So I think it's up to the parents to decide, and it's apply the same discretion, apply the same thinking on what you want for yourself, I think, for babies and infants. Okay, thank you for your sharing, Miss Eva. Thank you for your sharing about many things about parenthood, right? Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với những chia sẻ của Miss Eva Young và Miss Mo Courtesy, để mà chúng ta chia sẻ thật là nhiều những cái câu chuyện xung quanh Digital Citizenship, và đặc biệt là chủ đề ngày hôm nay, Digital Citizenship begins with care. Và mong rằng là với care chúng ta sẽ có những cái thông tin hữu ích để mình có thể là chia sẻ cùng với các bé, và chúng ta cũng sẽ ứng dụng care tại nhà. Và một lần nữa thì Như Nguyễn cũng xin được chia sẻ với quý vị phụ huynh về care là gì, mà chúng ta có thể là mang đến cái hiệu quả trong cái việc mà đảm bảo cho con vừa biết cách sử dụng công nghệ như thế nào, sử dụng internet như thế nào cho an toàn, mà hơn hết nữa là các bé cũng sẽ bảo vệ được bản thân mình, sử dụng công nghệ một cách thông thái nhất, một cách thông minh và cũng như là an toàn nhất. Thì share của chúng ta, thưa quý vị, và với chữ care ở đây của chúng ta thì chúng ta sẽ có là curiosity, chúng ta sẽ có đó chính là adaptability, chúng ta sẽ có resilience và empathy quý vị nhé. Care, C-A-R-E. Và xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã đến với chương trình ngày hôm nay, và cũng như là quý vị phụ huynh của chúng ta đã lắng nghe và gửi rất là nhiều câu hỏi cho khách mời của chúng ta.
Nếu mà quý vị còn những thắc mắc, còn những sự quan tâm về chủ đề này, đừng ngần ngại hãy chia sẻ cùng với Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS và chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian gần nhất qua những chương trình tiếp theo. Thank you for your presentation, Mr. Mo and Miss Eva, and thank you for your sharing. Thank you for all interesting topics today, especially the care which the parents can use and can touch their children. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn các diễn giả của chúng ta, cũng như là xin được cảm ơn quý vị phụ huynh đã nhiệt tình theo dõi chương trình. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn BST Education đã kết hợp cùng với Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS để tạo nên một chương trình ý nghĩa như thế này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị phụ huynh cùng với các em học sinh của chúng ta ở những webinar tiếp theo trên livestream của VUS quý vị nhé. Và bây giờ đây thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you and see you again. VUS, your English, your future.